Come and look at NIA Region 8's exciting journey of bringing Farming Support Services Program to its farmer beneficiaries. The agency's program provides IA cooperators the necessary production inputs cash and technical guidance to increase yield and increase their income while contributing to the national goal of food security. To ensure program alignment with the needs of the beneficiaries, series of consultation and coordination meetings were conducted with all stakeholders, the irrigators associations, local government units, and government agencies such as the Department of Agriculture, PhilMec, PCIC, and others. Ang ating objective dito sa ating programa ay hindi lang na maipababa ang presyo ng bigas, kundi maitaas natin ang ani ng ating mga magsasaka. Program recipients include 12 irrigators associations covering 1,871 hectares from the municipalities of Javier, Abuyog, and Palo, all in the province of Leyte. NIA guides IA cooperators in all its farming activities, from seed sowing and transplanting to crop maintenance and harvest. Post-harvest operations are likewise given strong attention to ensure quality rice are sold to the market. As of December 31, 2024, B2RIS has an estimate of 898 hectares harvested area and rice sold totaled 104,800 kilograms of 3,039,142 pesos in sales. Ako po si Edita Colobong, ma'am, taga Barangay Rizal, Javier, Leyte. Nagpapasalamat ako sa iyo, ma'am, palti taga niya, ma'am, kay dako ini mabulig sa amon, ma'am, tagkonsumo ini bugas kay yan na, ma'am, maaragod ka mo, ma'am, nga mahal na bugas nga magpadayon ka mo, ma'am, kay para liwat makabulig ka mo sugad hamon nga mga nagkikinanglan sin bugas kay maaram ka mo man sa tunam niya na mahal it bugas. Di kami nakaakoso. Salamat din nga iyo ginpakan niya amon nga bugas nga tag 29 kilo, ma'am. Dako ini nga makabulig sa amon. Excellent ini nga yung programa nga ginhatagan mga rin mga mag-uruma. Kay dako ini nga bulig labi na kami nakakabil kami kanan ko ng mga programa niya. Okay? So masaya ko nga 100% ko din nga bulig ito niya. Harvest and post-harvest operations are still ongoing.